लेक्चरला आपण मिनरल न्यूट्रिशन सुरू केलं. What are the different minerals which are found in the different of the parts of the plant body, and what are the concentration, what is the critical level, what is the deficiency of this mineral nutrition, or the different grades of minerals we have discussed about. We also discussed about one of the mineral, that is a nitrogen. Nitrogen चा पहिल्यांदा विचार आपण केला होता. दुसरा मिनरल आपण बघणार आहे, दॅट इज अ फॉस्फरस. फॉस्फरस जो आहे तो वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला सॉइल मध्ये प्रेझेंट असलेला आपल्याला मोस्टली फॉस्फेट्स, PO4s. ठीक आहे, PO4 च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला एक हा प्रेझेंट असलेला आपल्याला मिळेल. किंवा फॉस्फोरिक ऍसिड H2PO4, that is a charged one, we can say, or may be present in the form of HPO4, two, like this. These will be the different forms. Those are absorbed by the plants. Plants ना absorb केले जाणार आहे हे phosphate. म्हणून त्याला काय म्हणायचं, phosphorus म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणतो, phosphates असं म्हणतो. These are commonly available as a phosphates. Phosphates म्हणून आपल्याला available असलेले बघायला मिळते. So these phosphates are responsible for different kinds of the plant part formation. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लांटचे पार्ट तयार करतात किंवा मॅक्रोमोलिक्यूल तयार करतात. Which are the macromolecules which contain a phosphorus? फॉस्फरस असणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे मॅक्रोमोलिक्यूल्स आहेत. काही एन्झाइम्स आहेत, बरोबर. एन्झाइम्स, सम एन्झाइम्स आर containing the phosphorus. ठीक आहे. Then nucleic acids contain nucleic acids. And then there are many different other kinds of the molecules, other biomolecules also contain this phosphorus. Therefore, phosphorus is very important molecule. जर आपल्याला एन्झाइम आणि न्यूक्लिक ऍसिड जर तयार झालेले असतील तर आपण त्याला प्रोटीन असं म्हणूया. आदर मध्ये आपण प्रोटीन घेऊया. Proteins are also container of phosphorus. Phosphorus आपल्याला प्रोटीन मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असलेला बघा. So if there is a deficiency जर झालेली असेल तर what will happen? There will be the poor growth. काय असेल? poor growth आपल्याला याची असलेली बघा. They show poor growth. त्याच्यामध्ये पुअर ग्रोथ झालेली बघायला मिळेल. किंवा अजून आपल्याला लीव्स आर डल ग्रीन. लीव्स कसे असतील, कमी हिरवे झालेले बघायला मिळेल किंवा डल ग्रीन कलर त्यांचा असलेला बघायला मिळेल. बिकॉज दीज फॉस्फरस आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन द क्लोरोफिल फॉर्मेशन. बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. And therefore, if nucleic acids are not formed, so cells will not be formed, and therefore there will be the poor growth. So phosphorus play important role in the plant mineral nutrition. Plants mineral nutrition मध्ये आपल्याला हा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल प्ले केलेला बघायला मिळतो. So it is a phosphorus. ठीक आहे. नंतर आपल्याला सांगता येईल दॅट इज अ पोटॅशियम. इट इज प्रेझेंट इन द आयर्न and for that is a K+. It is always absorbed as a K+. हा पोटॅशियम आयर्न म्हणूनच हा ऍब्सॉर्ब केला जातो प्लांट मध्ये, लक्षात ठेवायचं. खाली जे आपण फॉर्म्युला लिहितोय मोलिक्युलर फॉर्म्युला त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटचा, तो मोलिक्युलर फॉर्म्युला काय असणार आहे? It is an absorbable form of that element for the plant. प्लांट कुठल्या फॉर्म मध्ये ते ऍब्सॉर्ब करू शकतं तर जो आहे तो आपण इथे मेन्शन केलेला आहे. नायट्रेट मध्ये, नायट्रोजन मध्ये नायट्रेटच्या फॉर्म मध्ये ऍब्सॉर्ब करतो, फॉस्फेट मध्ये फॉस्फेटच्या फॉर्म मध्ये, आता पोटॅशियम मध्ये पोटॅशियमच्या फॉर्म मध्ये ऍब्सॉर्ब करणार. When this potassium is absorbed, it can be distributed throughout the body. Can be absorbed in various parts of the body. Various parts of the body.
व्हेरियस पार्ट्स फक्त म्हटलं तरी चालेल. आपल्याला ह्या पोटॅशियमला वेगवेगळ्या ठिकाणी ऍब्सॉर्ब केलेलं बघायला मिळतं. And therefore potassium is not a much what we can say affecting the different parts of the body, but when it has a specialized function, this potassium plays an important role. That is the function. It plays important role in the balance, ionic balance, you can simply say ionic balance. Ionic balance साठी याचा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल. It balances anions and cations. दोन्ही आपल्याला बॅलन्स केलेली बघायला मिळतं. anions आणि cations या दोघांचा बॅलन्स केलेला बघायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल, there will be the balance between the potassium and chloride ions, like this. These are balanced together with the help of this potassium. So potassium also plays in maintaining turgidity of cell. Cellची turgidity आपल्याला मेंटेन केलेली बघा मिळेल. So how does it maintain the turgidity? Because when we are talking about the potassium will enter into the cell. Cellच्या आतमध्ये potassium enter झालेला बघायला मिळेल. And when this enters into the cell, at that time water is also absorbed. H2O is also absorbed, and therefore there is a pressure created on the cell membrane or the cell wall, and therefore there is an increase in the turgidity. Turgidity आपल्याला वाढलेली बघायला मिळेल. Turgidity is increased. And therefore, this potassium is very important in the maintaining or increasing the turgidity. Turgidity increase साठी हे फार महत्त्वाचं असलेलं बघायला मिळतं. बघूया how does this turgidity plays important role in the growth? As we know, growth whenever it may be happening in the plant body, at that time turgidity plays important role in the growth. Growth मध्ये turgidityचा सुद्धा रोल आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. So this turgidity again helps in the opening and closing of the stomata. Opening and closing of stomata. Especially this potassium is involved in the opening of the stomata. When it enters into the suppose it is a stomata, it is a closed stomata. When potassium enters into the this guard cells of this stomata, this guard cell becomes a turgid and therefore it becomes open. So this stomata becomes open due to the presence of this potassium. Potassium मुळे काय होतं, ओपन झालेला आपल्याला स्टोमाटा बघा. And therefore this potassium is also important in the opening or closing of the stomata. Opening आणि closing साठी दोघांसाठी आपल्याला हा potassium फार महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो. So potassium plays important role in the especially physiological aspects of the plant. Physiological aspects जेवढे आहेत त्या सगळ्यांमध्ये आपल्याला याचा रोल असलेला बघायला मिळतो. And so what happens if there is a deficiency of this potassium? What is happening? It will lead to the overall different kinds of the deficiencies. एकाच प्रकारचे नसेल तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिम्पटम्स आपल्याला बघायला मिळतील. Symptoms of deficiency. Symptoms of deficiency. Especially दोन आपल्याला बघायला मिळेल. एक असलेली बघायला मिळेल yellow edges of leaves. एक सिम्पटम असलेला बघायला मिळेल आणि दुसरा सिम्पटम असलेला बघायला मिळेल premature cell death. These are the two key symptoms of this deficiency of the potassium. Potassium च्या deficiency चे हे दोन की symptoms असलेले बघायला मिळतात. आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. जर येलो एजेस जर दिसत असतील, एखादा लीफ बघितलं, जस्ट एक्झामिन करायचं, त्याचे जर येलो एजेस दिसत असतील
तर आपल्याला पोटॅशियमची डिफिशियन्सी असं सांगता येईल. आणि दुसरं काय सांगता येईल, काही सेल्स डेथ जर होत असेल इनिशियल स्टेज मध्ये, सुरुवातीच्या मॅच्युअर व्हायच्या अगोदरच जर सेल डेड होत असेल तर आपण पोटॅशियम डिफिशियन्सी आहे असंही म्हणू शकतो. सो वी कॅन आयडेंटिफाय द डिफिशियन्सी ऑफ दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स इन दिस symptoms or through these symptoms. Next important mineral we can say that is calcium. Calcium is another. It is also absorbed in the form of calcium ions. It is also absorbed in the form of calcium ions. And these calcium ions are present in the many different kinds of the tissue. Or it is specially required for meristematic tissue. Meristematic tissue. अगोदरचे जसे आपण बघितले की वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये गरजेचे असतात, स्पेशली आतापर्यंत जेवढे कॅल्शियम पर्यंत आहेत हे सगळे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू साठी सगळ्यात महत्त्वाचे असतात. किंवा यंगर पार्ट्स जे आहेत, not only a meristematic tissue but whatever the younger parts we have in the plant body, those all requires these different kinds of the minerals. नायट्रोजन मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूला लागेल, अपायकल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूला लागेल जास्तीत जास्त. पोटॅशियम पण अपायकल मेरिस्टेमॅटिक किंवा एन पार्ट्स जे आहेत प्लांटचे त्याच्यासाठी लागेल. पोटॅशियम सुद्धा एंगर पार्ट आणि मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू साठी लागेल. मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू इज अ ग्रोइंग टिश्यू. मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू मध्ये काय होतं, सेल डिव्हिजन होते. सेल डिव्हिजन होण्यासाठी सेल एनलार्ज होणं गरजेचं असतं आणि दॅट एनलार्जमेंट इज supported by the potassium. And now when we talk about the calcium is also required by this meristematic tissue, as well as it is present in the other parts of the tissue as well. But when we are talking about this calcium is required for specially formation of, or its function is formation of cell wall. सेल वॉल फॉर्मेशन मध्ये आपल्याला कॅल्शियम सगळ्यात महत्त्वाचा असलेला आपल्याला मिळतो. and therefore it is involved in the development of different parts स्पेशली वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट्स डेव्हलप करण्यासाठी याचा रोल असलेला आपल्याला मिळतो. स्पेशली इन द स्टेम, रूट, seeds, etc. Other parts are also there, and these can be distributed through the different especially veins. Veins मधून हे distribute केलेला आपल्याला बघायला मिळेल. But most of the time what happens? It accumulates in older parts. It accumulates into the older parts, and therefore it cannot be taken back to the younger parts. म्हणजे एकदा का कॅल्शियम एखाद्या पार्ट मध्ये गेला, एखाद्या सेल मध्ये गेला की तो त्या सेल मध्ये तसाच ऍक्युमुलेट होऊन राहतो, नंतर तो माघारी घेता येत नाही. आणि म्हणून आपल्याला याची डिफिशियन्सी जाणवायला लागलेली बघायला मिळते. याच्या आधी अगोदर आपण असं मेन्शन केलं होतं की जे एलिमेंट्स आहेत, एक मुव्हेबल एलिमेंट्स आहेत किंवा मोबाईल एलिमेंट्स आहेत. असे मोबाईल एलिमेंट्स काय होतात, तर एका पार्ट मधून दुसऱ्या पार्ट कडे ट्रान्सलोकेट केली जातात. आणि ते जर ट्रान्सलोकेट झाले तर यंगर पार्टच्या ऐवजी ओल्डर पार्ट मध्ये डिफिशियन्सी बघायला मिळते. पण याच्यामध्ये तसं नाही, आपल्याला हे ओल्डर पार्ट मध्ये जसे आहेत तसेच बघायला मिळतात, पण यंगर पार्ट मध्ये याची डिफिशियन्सी कमी झालेली बघायला मिळते. अँड सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बघा, जर आपण एखादा प्लांट सेल जर बघितली आणि ही प्लांट सेल जर डिवाइड होणार असेल, तर कशी डिवाइड होईल? पहिल्यांदा सुरुवातीला इथे काय होईल, एक प्लेट तयार होईल, सेल डिवाइडिंग प्लेट तयार होईल किंवा सेल वॉल प्लेट तयार होईल. and then it will form a cell wall, and this cell wall plate is formed of the calcium pectate. ही कशाने तयार झालेली असते? कॅल्शियम पेक्टेट. and therefore this calcium pectate is playing important role in the formation of two cells. दोन सेल तयार करण्यासाठी कॅल्शियम पेक्टेटचा रोल फार महत्त्वाचा असतो आणि म्हणून कॅल्शियम आपल्याला फार महत्त्वाचा असलेला आपल्याला मिळतो. जर आपण ह्या कॅल्शियमची डिफिशियन्सी जर बघितली, सिम्पटम्स जर आपल्याला लक्षात आले तर वेगवेगळ्या प्रकारचे सिम्पटम्स बघायला मिळतील. बट ओव्हरऑल रिझल्ट इज सेम. ओव्हरऑल रिझल्ट जर बघितला आपण सिम्पटम्स मध्ये, सिम्पटम्स इफ देयर इज अ स्टंटेड ग्रोथ, देन यू कॅन से देयर इज अ कॅल्शियम डिफिशियन्सी.
स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ जसं आता सांगितलं की सेल डिव्हिजन साठी काय लागते, सेल वॉल लागते, आणि ती सेल वॉल जर तयार नाही झाली तर आपल्याला काय होईल, ग्रोथ झालेली बघायला मिळणार नाही. सो स्टंटेड ग्रोथ इज द इम्पॉर्टंट सिम्पटम फॉर द कॅल्शियम डिफिशियन्सी. कॅल्शियम डिफिशियन्सी हे सगळ्यात महत्त्वाचा सिम्पटम असलेला बघायला मिळेल. Then this calcium is important in many different ways of the for example hard part formation such as in the seed coats, and therefore there can also be a effect on the seed formation as well. Seed formation वरती सुद्धा आपल्याला इफेक्ट झालेला बघायला मिळेल. म्हणून ओव्हरऑल जर आपण बघितलं वेगवेगळ्या प्रकारची डिफिशियन्सी बघायला मिळेल, पण सगळ्यात महत्त्वाची काय आहे तर स्टंटेड ग्रोथ ही आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळेल. Next is the magnesium. Magnesium Mg2+. It is absorbed as a Mg2+. Mg2+ म्हणून आपल्याला absorb केलेला बघायला मिळेल. This magnesium is required for the leaves, especially leaves or green parts, we can say green parts. ठीक आहे, लीव्स किंवा ग्रीन पार्ट साठी आपल्याला हा सगळ्यात महत्त्वाचा गरजेचा असलेला बघायला मिळतो. बट व्हॉट हॅपन्स, इट इज नॉट लाईक द कॅल्शियम. हा कॅल्शियम सारखा नाही, बिकॉज इट कॅन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वेगवेगळ्या बॉडीच्या पार्ट मधून हा एक्सपोर्ट केला जातो किंवा इम्पोर्ट केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द लीव्स, इट कॅन बी ब्रॉट फ्रॉम द अदर पार्ट्स, ओल्डर पार्ट्स. It can be transported from older parts. जे काही जुनाट होणारे पार्ट्स आहेत किंवा एजिंग पार्ट्स असलेले बघायला मिळतात. एजिंग ज्या पार्ट मध्ये झालेले बघायला मिळतात त्याच्यातून मॅग्नेशियम कुठे आणला जातो आपल्याला यंग लीव्स मध्ये किंवा ग्रोइंग लीव्स मध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. So there is a transportation occurs in case of this magnesium, and if there is a transportation occurs in case of the magnesium, therefore there is a no problem with the developing part of the magnesium. Magnesium developing part मध्ये जर मॅग्नेशियमची गरज असेल तर तिथे प्रॉब्लेम जास्त क्रिएट झालेला बघायला मिळत नाही. म्हणून कॉम्पेन्सेट केलं जातं ज्या वेळेस आपल्या वेगळ्या पद्धतीनं या मॅग्नेशियमची गरज असते, तर जे डेड पार्ट व्हायला लागलेले आहे किंवा ओल्ड पार्ट झालेले आहे त्या पार्ट मधून मॅग्नेशियम रिकव्हर केला जातो आणि आपल्याला त्या एंड यूजला सप्लाय केलेला बघायला मिळतो. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हे ट्रान्सपोर्टेशन केल्यामुळे याची जी गरज लागते ती पूर्ण गरज भागवलेली बघायला मिळते. सो दिस मॅग्नेशियम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द व्हेरी डिफरंट काइंड्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स. बघूया रोल सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्याला याचा असलेला बघायला मिळतो. इट इज इन्व्हॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट तयार करण्यासाठी आपल्याला मॅग्नेशियमचा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल असलेला बघायला मिळतो. क्लोरोफिल फॉर्मेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऍक्टिव्हेशन ऑफ मेनी एन्झाइम्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाइम्स आहेत, त्याचं ऍक्टिव्हेशन करण्यासाठी आपल्याला ह्या मॅग्नेशियमचा रोल असलेला बघायला मिळतो. as well as it is responsible for different formation of ribosomal structure. It maintains ribosomal structure. It is the important molecule or it is the important element present in the chlorophyll structure. क्लोरोफिल स्ट्रक्चर मधला हा सगळ्यात महत्त्वाचा एलिमेंट असलेला बघायला मिळतो. म्हणून क्लोरोफिल पिगमेंट जर तयार करायचं असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची गरज कोणाची लागते, मॅग्नेशियमची लागते. क्लोरोफिल पिगमेंट तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाइम्स ऍक्टिव्हेट करायचे. साधे एन्झाइम्स आहेत, सिंपल एन्झाइम्स आहेत, कायनेजेस आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे कायनेजेस, फॉस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर करणारे एन्झाइम्स आहेत. ते सगळे एन्झाइम्स काय लागतात, कशाची मदत घेतात, तर मॅग्नेशियमची मदत घेतलेली बघायला मिळते. Ribosomal structure. Ribosome, a protein synthesizing machinery
which also needs the magnesium, and therefore magnesium plays an important role. And if there is no magnesium, what will happen? The first result will be no formation of chlorophyll. मॅग्नेशियम कशासाठी महत्त्वाचा आहे की क्लोरोफिल फॉर्मेशन साठी महत्त्वाचा आहे आपण सांगितलं. So if there is a no magnesium, what will happen? What will be the first result? That will result into the some kind of a symptom, and that symptom is the chlorosis. That symptom is a chlorosis. What is chlorosis? No formation of a chlorophyll. So what will happen? The green parts are not forming a chlorophyll pigment, and therefore they will not looks a green, and therefore yellowing of the plant part, especially leaves. आपण इथं लीव्स मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा रोल सांगितला. तर लीव्स मध्ये काय क्लोरोफिल तयार होणार नाही, आणि लीव्स काय दिसणार नाहीये, कलर्ड दिसणार नाहीये किंवा ग्रीन कलरचे दिसणार नाही, आणि म्हणून त्याला काय म्हणायचं क्लोरोसिस असं म्हणायचं. सो क्लोरोसिस इज ऑब्झर्व्ड. क्लोरोसिस कॅन बी अ की कंपोनेंट फॉर दिस magnesium deficiency, or it is a key symptom for the magnesium deficiency. Magnesium deficiency साठी हा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल सिम्पटम असलेला बघायला मिळतो. सो इट इज अ मॅग्नेशियम अँड इट्स अ डिफिशियन्सी. सगळ्यात महत्त्वाचे रोल लक्षात ठेवायचे की कुठल्या मॉलिक्यूल मध्ये आहेत, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की त्याचा रोल सुद्धा काय आहे, त्याच्या डिफिशियन्सीमुळे काय होऊ शकतं हे सुद्धा आपल्याला लक्षात येईल. Next important mineral, that is sulfur. Sulfur. SOs. आता आपल्याला SO4 सांगता येईल. SO4 minus. SO4. Sulfur is absorbed in the form of sulfate ions. Sulfates, वेगळ्या प्रकारचे सल्फेट, कुठल्याही प्रकारचं सल्फेट असेल तर त्या सल्फेटच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला हे ऍब्सॉर्ब केलेलं बघायला मिळेल. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरंट काइंड्स ऑफ द पार्ट्स, स्पेशली इट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टेम आपल्याला याची रिक्वायरमेंट जास्त असलेली बघायला मिळते. रूट मध्ये सुद्धा असलेली बघायला मिळते, रूट टिप मध्ये असलेली बघायला मिळते. स्टेम अपेक्स मध्ये आपण म्हणू शकतो, अपेक्सला सुद्धा ह्या सल्फरची गरज असलेली बघायला मिळते. And then it can be what we can say remobilized from the different ends of the parts. Remobilized from other parts. दुसऱ्या पार्ट्स मधून आपल्याला रिमोबिलाइज केलेलं बघायला मिळतो. म्हणून आपण what we can say, it is not only restricted to the some parts of the plant body, but it can be moved from one place to the other place. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला याची मूवमेंट झालेली बघायला मिळते. सो द सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरंट काइंड्स ऑफ द एस्पेक्ट्स. रोल जर आपण बघितला किंवा फंक्शन जर आपण ह्या सल्फरचे बघितले इन द प्लांट, इट इज युज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम प्रोटीन, that is very important, especially enzymes. Remember, enzyme formation. प्रोटीन, वेगळ्या प्रकारची प्रोटीन तयार करण्यासाठी, पण त्याच्यातली एन्झाइम फॉर्मेशन साठी महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटॅमिन्स. वेगळ्या प्रकारचे विटॅमिन्स तयार करण्यासाठी, स्पेशली व्हॉट वी कॅन से थायमिन आहे. त्याच्यामध्ये विटॅमिन्स मध्ये जर बघितलं, थायमिन, बायोटीन, coenzyme A, CoA, like this. Different kinds of the vitamins which are required for the different reactions in the plant body parts. And finally, we can say this sulfur is a compound of the ferredoxin. Complex, which is very important in the energy metabolism साठी जे फेरेडॉक्सिन असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला सल्फर असलेला बघायला मिळतो. अँड सो दिस प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. व्हॉट वी कॅन से, इट इज इम्पॉर्टंट इन द डायसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. प्रोटीन मध्ये जर समजा एखादा प्रोटीन 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर बनलेला असेल तर हे कसं बनलेलं असतं,
तर याच्यामध्ये सल्फर सल्फर बॉन्ड्स तयार झालेले बघायला मिळतात. सल्फर सल्फर बॉन्ड्स तयार झालेली बघायला मिळतात आणि त्याच्यामुळं याचं स्ट्रक्चर तयार झालेलं बघायला मिळतं. म्हणजे चांगलं स्ट्रक्चर कसं तयार होतं तर सल्फर सल्फर बॉन्ड्स असतात. हे परफेक्ट स्ट्रक्चर असंच का तयार झालं तर सल्फर सल्फर बॉन्ड आणि दिस सल्फर इज फ्रॉम दिस SO4 हा सल्फेट आयन पासूनच आपल्याला हा सल्फर महत्वाचा असलेला बघायला मिळतो. आणि म्हणून प्रोटीन तर तयार होतात फंक्शनल एन्झाइम्स तयार करणं सुद्धा आपल्याला सल्फर वरती डिपेंड असलेलं बघायला मिळतं. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिटॅमिन्स तयार होतात. थायमिन आहे, बायोटिन आहे, पेरिडॉक्सिन आहे, या सगळ्यांची गरज आपल्याला याच्यामध्ये लागलेली बघायला मिळते. म्हणून sulfur is another important molecule in the plant body, or it is another element or mineral in the plant body. Here is also what kind of symptoms you will observe because of the pyridoxine deficiency will not be formed if there is a deficiency of the sulfur. There will not be formation of other kind of molecules such as the biotin, thiamine, as well as other kind of proteins will not be formed, and therefore overall result will be the chlorosis. इथं सुद्धा आपल्याला ओव्हरऑल रिझल्ट काय झालेला बघायला मिळेल. सिम्पटम मध्ये जर आपण बघितलं सिम्पटम्स मध्ये तर की सिम्पटम याचा काय असेल तर क्लोरोसिस असेल असं आपल्याला म्हणता येईल. क्लोरोसिस विल बी द एंड रिझल्ट ऑफ दिस सल्फर डेफिशियन्सी. सल्फर डेफिशियन्सी सुद्धा एंड रिझल्ट काय असतो क्लोरोसिस असलेला बघायला मिळेल. ओके, सो दिस इज द सल्फर. नेक्स्ट मिनरल इज द आयर्न. Iron, ferrous, you can say. Ferrous आपल्याला असलेला बघायला मिळेल. 3+ म्हटलं तरी चालेल. 3+. Ferrous. These are absorbed in the form of ferrous ions, we can say. They are present everywhere. Required, we can say, required everywhere in the body of the plant. प्लांटच्या बॉडी मध्ये कुठेही आपल्याला याची गरज लागलेली बघायला मिळते. एव्हरीवेअर इट इज रिक्वायर्ड. वेअरएव्हर द प्लांट बॉडी पार्ट हॅव अ लाईव्ह नेचर और लिव्हिंग प्रोटोप्लाझम दॅट यू कॅन से देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द आयर्न. आयर्नची रिक्वायरमेंट आपल्याला तिथं असलेली बघायला मिळते. स्पेशली along the leaf veins. Especially along the leaf veins, it is required in the larger quantity, or it is very important, you can say. It is when we look at the role of this iron at that time, it is component of a different kinds of the important systems. For example, right now we have discussed about the ferrous compounds आपल्याला असलेली बघायला मिळतात. म्हणून त्याला फेराडॉक्सिन असं आपण म्हटले. फेराडॉक्सिन, ferrous is present, so iron is an important component in the ferredoxin, as well as it is important component of the cytochromes. Cytochromes are also called as what we can say sulfur iron sulfur complexes. So cytochromes are the iron sulfur complexes, and therefore iron is required here in the cytochrome formation. सायटोक्रोम फॉर्मेशन साठी सुद्धा आपल्याला आयर्नची गरज लागलेली बघायला मिळते. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एन्झाइम कॅटालेज रिक्वायर्स द आयर्न फॉर इट्स फंक्शन. आयर्न कशासाठी लागतं कॅटालेजच्या फंक्शन साठी आपल्याला आयर्नची गरज असलेली बघायला मिळते. एज वेल एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ chlorophyll. Synthesis of a chlorophyll. So these are the key roles of this iron. Iron is required for the ferredoxin formation, or it is the component of the ferredoxin. It is also component of the cytochrome system. It is also a helping molecule for the catalase. It is helping in the synthesis of the chlorophyll pigment. And therefore, what happens? These are the key molecules in the energy formation. और एनर्जी मेटाबॉलिझम मध्ये आपल्याला हे की मॉलिक्युल्स असलेली बघायला मिळतात. सो इफ देयर इज अ डिफिशियन्सी ऑफ दिस आयर्न occurs or this ferrous occurs, what will be the result? Again same, because here is the chlorophyll. Symptom हा बाकीचे सगळेच वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स इनिबिट होतात.
किंवा हॅम्पर होतं, पण सगळ्यात महत्त्वाचा ऑब्झर्वेबल सिम्पटम्स आपल्याला दिसले पाहिजे. सो व्हॉट विल बी द ऑब्झर्वेबल सिम्पटम्स, म्हणजे थोडक्यात काय होईल की आपल्याला फेरिडॉक्सिन तयार नाही झालं, हे काय दिसणार नाही आपल्याला, फेरिडॉक्सिन काही दिसणार नाही, बरोबर, सायटोक्रोम्स काही दिसणार नाही, किंवा कॅटालिस एन्झाइमचं फंक्शन होतं की नाही हे आपल्याला दिसणार नाही. पण what we can identify, if there is a this ferrous is involved in the synthesis of a chlorophyll pigment, it will not be formed if there is a deficiency of the iron. Iron ची deficiency असेल तर chlorophyll तयार होईल का, नाही होणार. So ultimate result will be no chlorophyll in the leaves, and therefore that will result into the chlorosis. Chlorosis will be the symptom or key symptom for the iron deficiency. Iron deficiency साठी हा की सिम्पटम असलेला बघा chlorosis. Chlorosis, absence of the chlorophyll, that you can simply say, or decrease in the chlorophyll pigment in the leaves, that is a chlorosis. So chlorosis is the key symptom for this iron deficiency. Iron deficiency साठी हा की symptom असलेला बघा. Okay, then there is another manganese. Manganese is another important mineral, Mn plus, Mn2 plus. It is a trace element, we can say. Now we will be talking about trace elements. Traces required in the little quantity. बघा, कमी क्वांटिटी मध्ये जर लागत असतील तर आपण ट्रेस एलिमेंट्स असं म्हणणार. याची अगोदर आपण कधीतरी तुम्ही मला वाटतं 11वी मध्ये बायोमॉलिक्युल्स मध्ये शिकला असाल, एलिमेंट्स कुठले कुठले लागतात ते. काही जास्त क्वांटिटी मध्ये लागतात, काही कमी क्वांटिटी मध्ये लागतात. हे कमी क्वांटिटी मध्ये लागतात. These are involved in the functional aspects, not in the structural aspects. हे स्ट्रक्चर मध्ये इन्व्हॉल्व नाही. याच्याही अगोदर आपण क्लासिफिकेशन बघितलं, मायक्रो एलिमेंट्स, मॅक्रो एलिमेंट्स. मायक्रो एलिमेंट्स are required in the little quantity and involved in the functional aspects as well as physiological aspects of the plant. आणि मॅक्रो असतात लार्ज क्वांटिटी मध्ये लागलेली बघायला मिळतात, त्यांची गरज आपल्याला जास्त क्वांटिटी मध्ये असलेली बघायला मिळते. When we look at the manganese, it is present specially or it is required in the especially leaves and seeds. Leaves आणि seeds मध्ये आपल्याला याची गरज असलेली बघायला मिळते. जर आपण याचा रोल बघितला, manganese is important in the activation of different kinds of the activation of enzymes. वेगवेगळ्या प्रकारच्या एन्झाइम्स ऍक्टिव्हेशन करण्यासाठी हा गरजेचा असलेला बघायला मिळतो. स्पेशली स्पेसिफिक एन्झाइम वी कॅन मेन्शन, दॅट इज अ कार्बोक्सिलेज. Carboxylase which involved in the transfer of the carboxy ग्रुपचं ट्रान्सफर करणं, हा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल आपल्याला ह्या कार्बोक्सिलेजचा असलेला बघायला मिळतो. आणि त्याच्या ऍक्टिव्हेशन साठी कोण लागतो तर manganese लागतो. Manganese ions are required for the activation of the carboxylase enzyme, and therefore or what we can say, it is involved in the fixation of the carbon dioxide. Carbon dioxide fixation साठी कोणाचा रोल असतो, manganese असलेला बघायला मिळतो. And therefore manganese is important. So it can result into the, if there is a deficiency of this manganese, it can result into the different kinds of the symptoms. वेगवेगळ्या प्रकारचे symptoms आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळतील. Again, there is a decrease in the carbon fixation, and therefore it is also involved in the hampering the carboxylase function if there is a deficiency. Deficiency झाली तर कार्बोक्सिलेजचं फंक्शन काय होईल, कमी होईल, and therefore it will result into the decrease in the carbon fixation, and therefore it will result into the symptoms such as a chlorosis. इथं सुद्धा आपल्याला chlorosis झालेला बघायला मिळेल. But in addition to the chlorosis, there can be the presence of the gray spots. Gray spots जर असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, नेक्रॉसिस असं म्हणतो. स्पेशली ग्रे स्पॉट्स जर असेल तर काय म्हणणार आपण, नेक्रॉसिस, किंवा काय म्हणणार आपण त्यांना, मॉल्टिंग. ठीक आहे, मोल्टिंग आपण म्हटलेलं बघायला मिळतं. तर अशा प्रकारचं मोल्टिंग याच्यामध्ये असलेलं बघायला मिळेल. सो ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स विल बी द सिम्पटम्स ऑफ दिस स्पेशली मॅंगनीजचे हे वेगवेगळे सिम्पटम्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतील. तीन चार गोष्टी आपण टेबल मधल्या समजून घेतोय आणि त्याच्यातले शब्द सुद्धा समजून घेतोय. टेबल फॉर्म हा चांगला दिलेला आहे तुम्हाला, तोच तुम्ही रेफर करायचा.
तर त्याच्यात काही शब्द आहेत त्या शब्दाचे तुम्ही जास्त एक्सप्लेनेशन देतो. सो इट इज अ मॅंगनीज. इट इज अ ट्रेस एलिमेंट. तुम्ही इथं वरती ट्रेस लिहिलेलंच आहे. प्रत्येक आता आपण 2-3 ट्रेस एलिमेंट्स बघणार आहोत. दुसरा मॉलिब्डेनम. मॉलिब्डेनम MO. Molybdenum MO. Molybdenum oxides. It may be present in the oxides. O2 2 plus we can say. This is the absorbable element form. हा जो आहे absorb होण्याचा किंवा plant absorb the molybdenum oxides are absorbed in the plant body. Molybdenum oxides, and then this molybdenum is used in the many different parts. Especially it is required in the roots. Required by roots especially, but it can also be required everywhere required in the plant body. Plant body मध्ये कुठेही आपल्याला याची गरज असलेली बघायला मिळते, but especially it is required for the roots. So roots साठी आपल्याला याची सगळ्यात महत्त्वाची गरज असलेली बघायला मिळते. This molybdenum plays an important role, especially in the activation of many different enzymes, and especially which enzymes it is involved in the activation, especially of a nitrogen metabolism. Or what we can say, nitrogen fixation reactions. Especially it activates the enzymes which are involved in the nitrogen metabolism or nitrogen fixation. Nitrogen metabolism मध्ये जे एन्झाइम्स इन्व्हॉल्व असतात त्या एन्झाइमचं ऍक्टिव्हेशन करणं किंवा नायट्रोजन फिक्सेशन साठी जे एन्झाइम्स असतात त्यांचा ऍक्टिव्हेशन करणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल आपल्याला ह्या मॉलिब्डेनमचा असलेला बघायला मिळतो. And so as we can see, role of this molybdenum or deficiency of this molybdenum is the deficiency of the nitrogen. What we can say, because if there is no molybdenum, nitrogen metabolism will not work properly, and therefore there will be the deficiency as that of the nitrogen. So what will be the symptom of this deficiency of the molybdenum? Symptoms जर बघितला तर आपल्याला तेच दिसतं, रिटार्डेड ग्रोथ, retardation of growth retardation, or stunted growth only. So stunted growth can be observed in the molybdenum deficiency. Molybdenum deficiency मध्ये आपल्याला growth retardation किंवा stunting of the growth present असते बघायला मिळेल due to the deficiency of this molybdenum. So it is the molybdenum, another kind of a trace element. दूसरा trace element आपल्याला हा असलेला बघायला मिळेल. Okay. Next it is the boron. Next trace element we have, it is a boron. Boron is actually absorbed in the form of BO ions. What we can say, BO 3 minus 3, as well as BO, another kind of a form, and we can say B4O7 2 minus 2 minus. Okay, these will be the absorbable forms of the boron. Boron चे absorbable forms आपल्याला हे असलेले बघा. These are also required in leaves and seeds. Leaves and seeds required in leaves and seeds. याचा रोल जर बघितला तर रोल हा की रोल असलेला बघायला मिळेल. It is required for the uptake of calcium. Uptake of calcium ions.
कॅल्शियम आयन्स अपटेक करण्यासाठी आपल्याला याचा महत्वाचा रोल असलेला बघायला मिळतो. अँड देअरफॉर इट इज इन्व्हॉल्व्ड इन द मेनी डिफरंट अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस as well such as germination of pollen grain. Germination of pollens. Pollen grains. Pollen grains germination करण्यासाठी आपल्याला याचा रोल सगळ्यात महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो. as well as cell differentiation. It is involved in the cell differentiation and it is also responsible for the carbohydrate translocation. Carbohydrate translocation. So these are the key roles of this boron. Boron, uptake and utilization of calcium. The first role, germination of a pollen grain and cell differentiation. Especially, it is involved in the carbohydrate translocation. What is carbohydrate translocation? Translocation of a carbohydrate. For example, starch. Starch is synthesized in the which part? It is specially synthesized in the leaves. पहिल्यांदा सगळ्यात महत्त्वाचं कुठं स्टार्च सिंथेसाइज केलं जातं? लीफ मध्ये सिंथेसाइज केलं जातं. सो वेअर फ्रॉम द लीफ इट मे बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम द लीफ. कुठे कुठे आपल्याला ट्रान्सफर करायचं त्या ठिकाणी हे बोरॉन महत्वाचा असलेला बघायला मिळतो आणि ट्रान्सलोकेट केले जातं. म्हणून जे स्टार्च आपल्या लीफ मध्ये तयार केलेलं बघायला मिळतं ते कुठे स्टोअर होतं? स्टेम मध्ये स्टोअर झालेलं बघायला मिळेल. देन रूट्स मध्ये स्टोअर झालेलं बघायला मिळेल. It can be stored in different parts of the plant body. So it plays role in the especially carbohydrate translocation. Therefore, it may have effect on this. If there is a deficiency of this boron, it have effect on this uptake of a calcium, germination of pollen grains, cell differentiation, and translocation. And so it will reveal different types of the symptoms. वेगवेगळ्या प्रकारचे symptoms आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळतील. जर याची डिफिशियन्सी झाली तर आपल्याला स्पेशली जो डिसीज झालेला बघायला मिळतो त्याला आपण म्हणतो ब्राउन हार्ट डिसीज. ब्राउन हार्ट डिसीज आता तुम्ही बघितलेला सिम्पटम. ब्राउन हार्ट डिसीज इज द डिफिशियन्सी ऑफ द बोरॉन. हॅव यू सीन ब्राउन हार्ट डिसीज? ऊस खाल्ला तुम्ही कधी? उसाच्या मध्ये लाल असं तयार झालेलं बघा. व्हॉट इज दॅट? ब्राउन हार्ट डिसीज. हियर सो इट फेल्स इनटू द कार्बोहायड्रेट ट्रान्सलोकेशन अँड देअरफॉर देयर इज अ ब्राउन हार्ट डिसीज. अशा प्रकारची कंडिशन आपल्याला तयार झालेली बघायला तर कुठल्याही प्लांट मध्ये बघायला मिळेल. मधून प्लांट सडलेलं बघायला मिळेल. स्पेशली ज्या प्लांट मध्ये कार्बोहायड्रेट ट्रान्सलोकेशन जास्त इफेक्टिव्ह असणं गरजेचं असतं अशा प्लांट मध्ये ह्या गोष्टी जरा जास्त प्रमाणात बघायला मिळतात. तर तुम्हाला ऊस जर बघितला कधी कधी आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन एखाद्या ॲनिमलचं असलेलं बघायला मिळेल, पेस्टचं असलेलं बघायला मिळेल. पण मोस्टली जर आपल्याला खाताना लक्षात येतं मध्येच लाल अशी थ्रेड तयार झालेली बघायला मिळते. दॅट इज द ब्राउन हार्ट डिसीज. ठीक आहे. अशा प्रकारचा डिसीज आपल्याला बोरॉनच्या डिफिशियन्सीमुळे झालेला बघायला मिळेल. सो दिस इज द deficiency of the boron and the role of the boron. दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्याला लक्षात येईल अजून कॉपर सुद्धा महत्त्वाचा आहे. कॉपर इट इज प्रेझेंट इन द कॉपर आयन्स. कॉपर आयन्स मध्ये आपल्याला हा जास्तीत जास्त ऍब्सॉर्ब केलेला बघायला मिळतो. Cu आयन्स म्हणूया आपण त्याला 2+ डायव्हॅलंट आयन्स असलेले बघायला मिळतात. त्याच्यामुळे आपल्याला महत्त्वाचा असतो. इट इज इन्व्हॉल्व्ड इन द ऍक्टिव्हेशन ऑफ एन्झाइम्स. ऍक्टिव्हेशन ऑफ एन्झाइम्स वेगळ्या प्रकारचे स्पेसिफिकली एकच नाहीये तर आपल्याला भरपूर मोठे एन्झाइम्स असतात. त्या सगळ्यांच्या ऍक्टिव्हेशनसाठी हा महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो. स्पेशली इन द सायटोक्रोम्स द एनर्जी मेटाबॉलिझम कॉपर इज व्हेरी इसेन्शियल. स्पेशली एनर्जी मेटाबॉलिझम. एनर्जी मेटाबॉलिझम. ठीक आहे. कॉपर
especially in the cytochromes. Copper is essential. Copper हा सायटोक्रोम मध्ये एनर्जी मेटाबॉलिझम मध्ये जेवढे एन्झाइम्स असतात त्या सगळ्यांचं सायटोक्रोम इज ऑल्सो एन्झाइम. वेगळ्या प्रकारचे एन्झाइम आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं. ह्या सगळ्यांमध्ये आपल्याला ह्या कॉपरचा रोल असलेला बघायला मिळतो. सो कॉपर इज व्हेरी इसेन्शियल इन दिस डिफरंट काइंड्स ऑफ द पार्ट्स. अँड सो फायनल part happens if there is a no formation of energy or if there is a no transformation of energy, what will be the result? It will lack in the ATP molecules. There will be the decrease in the ATP molecules in the plant body parts, and this will result into the different kinds of the symptoms if there is a deficiency of this copper. So what is the deficient symptoms of the copper? वेगळ्या प्रकारचे symptoms, especially the disease which is called as a dieback of a shoot. Dieback of shoot. It is the important disease we can see from the deficiency of the copper. Copper मध्ये dieback of a shoots हा डिसीज झालेला बघायला मिळतो. कधीतरी तुम्ही झाडाचे जे शेंडे असतात ते जळालेले बघितले असतात. असं कधी बघितलंय? एकदम झाड एकदम चांगलं असतं पण त्याची शेंडी जी असतात ते जळालेले असतात. अपायकल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू जळालेला आपल्याला बघायला मिळतो. बिकॉज अपायकल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू is a highly active tissue and it needs a large amount of the energy, and this energy transformation energy आपण इथं म्हटलं होतं एनर्जी मेटाबॉलिझम. तेच एनर्जी मेटाबॉलिझम आपल्याला हॅम्पर झालेलं इथं बघायला मिळेल. सो हॅम्परिंग ऑफ दिस एनर्जी मेटाबॉलिझम will be responsible for the decrease in the energy for the developing tissue, and this developing tissue will undergo the death, and therefore that is called as a dieback of a shoot. Dieback of shoot हा आपल्याला ह्या कॉपर डिफिशियन्सी मुळे झालेला बघायला मिळतो. These are another trace elements we have for the प्लांट साठीचा हा दुसरा ट्रेस एलिमेंट असलेला बघायला मिळतो. ही लक्षात ठेवायचं. दोन डिसीजेस लक्षात काय ठेवायचे आपला तसा कॉपर मुळे झालेला डायबॅक ऑफ अ शूट, आणि याच्या अगोदरचा काय होता बोरॉन मुळे झालेला काय होता बोरॉनचा ब्राउन हार्ट डिसीज. हे दोन्ही डिसीज आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. देन देर आर अनदर झिंक Zn+2+ Zn2+ आपल्याला असलेला बघायला मिळेल. इट इज formed in the different kinds of the parts of the plant. What we can say, all parts requires this zinc, because zinc is having an important role, especially in the activation of some enzymes. Activation of enzymes, वेगळ्या प्रकारच्या एन्झाइम्सचं ऍक्टिव्हेशन करण्यासाठी इथे सुद्धा महत्त्वाचा असतो. स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस वेगळ्या प्रकारचे कार्बोक्सिलेजेस आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. और इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन द ऍक्टिव्हेशन ऑफ अ कार्बोनिक अनहाइड्रेज enzyme. This enzyme is also again very important, and it is also required for the activation of different kinds of the dehydrogenases. एवढ्या प्रकारचे डिहायड्रोजिनेसेस आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा हे रिक्वायर्ड असतात, अँड इट इज इन्व्हॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ auxins. So it plays important role in these different kinds of the activities. वेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये ह्या झिंकचा रोल असलेला बघायला मिळतो. झिंक हा सगळ्यात महत्त्वाचा ट्रेस एलिमेंट आहे, सगळ्यात महत्त्वाचा ट्रेस एलिमेंट आहे असं म्हणूया. कार्बोक्सिलेजेस एन्झाइम्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. ठीक आहे, कार्बन डायऑक्साइड मेटाबॉलिझम कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रान्सफर साठी जे लागतात त्याला काय म्हणायचं कार्बोक्सिलेज असं म्हणायचं. त्याच्यासाठी झिंकची गरज असते ही बघायला मिळते. कार्बोनिक अनहायड्रेज कार्बोनिक ऍसिड तयार करण्यासाठी जे लागतं त्याला काय म्हणायचं कार्बोनिक अनहायड्रेज असं म्हणायचं. And this carbonic anhydrase is very important
and in the carbon fixation. लक्षात ठेवा हे दोन्हीही कशात महत्त्वाचे आहेत कार्बन फिक्सेशन मध्ये कार्बोक्सिलेजेस आणि कार्बोनिक अनहायड्रेजेस these are responsible for the carbon fixation reactions. Carbon fixation metabolism कार्बन डायऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन साठी आपल्याला हे महत्त्वाचे असलेली बघायला मिळतात. Another dehydrogenase energy metabolism आहे. Synthesis of the oxygen is also another important role of this zinc, and therefore if there is a deficiency of a zinc it will lead to the different kinds of the symptom especially malformation of structures. Malformations, different kinds of the structures are malformation. जे लीव्स आहे लीव्स जर असतील तर कर्ली लीव्स तुम्हाला बघायला मिळतील. ठीक आहे. इट मे बी सम टाइम बिकॉज ऑफ द व्हायरसेस व्हायरल इन्फेक्शन ॲज वेल. सगळेच कर्ली लीव्स असे फक्त झिंकमुळे झालेली असतील असं नाही तर वेगळ्या कारणांमुळे झाले. तर वन ऑफ द रिझन कॅन बी द झिंक malformation of a leaves. Malformation in the leaves is the important symptom of this zinc. Zinc चा सगळ्यात महत्त्वाचा symptom आपल्याला तो असलेला बघायला मिळेल. So it is a zinc. And last trace element we have that is a chlorine. सगळ्यात शेवटी आपण बघणार आहोत that is a chlorine. Chlorine is another important Cl-. It is directly absorbed as a chloride ions मध्येच आपल्याला absorb केलेले बघायला मिळतात and it is responsible for maintaining. याचा सगळ्यात महत्त्वाचा रोल काय maintaining solute balance especially of sodium and potassium. सोडियम आणि पोटॅशियमचा सोल्यूट बॅलन्स मेंटेन करणं आपल्याला ह्या क्लोराईडचं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे असलेलं काम असलेलं कारण और कॅटायन आणि anion बॅलन्स कॅटायन anion बॅलन्स आपल्याला याचा असलेला भाग मिळतो. कॅटायन anion balance is the important function. Overall important function of this chlorine or chloride ion is the cation and anion balance, and therefore it is responsible for many different kinds of the important functions as well. Especially its a key role is the evolution of oxygen during photosynthesis. Oxygen during photosynthesis. So this chlorine is very much required for the oxygen release. आपण साधी सिंपल प्रोसेस सांगतो की प्लांट काय करतात कार्बन डायऑक्साइड घेतात आणि ऑक्सिजन सोडतात बरोबर असं आपण साधं सिंपल म्हणतो. पण ह्या कार्बन डायऑक्साइड घेऊन ऑक्सिजन सोडायला लागतो. ऑक्सिजन सोडण्यासाठी कोणाची गरज असते क्लोरीन मॉलिक्यूलची गरज असलेली बघायला मिळते. क्लोराइड्स आर इन्व्हॉल्व्ड इन द evolution of oxygen during the photosynthesis. It is a key function of this. याला अंडरलाइन करून ठेवायची काय evolution of a role in the evolution of a oxygen O2 during the photosynthesis. photosynthesis मध्ये ऑक्सिजन रिलीज केला जातो. तो कशामुळे रिलीज केला जातो क्लोराइड आयन्स मुळे रिलीज केलेला बघायला मिळतो. क्लोराइड आयन्सची जर डिफिशियन्सी असेल तर ऑक्सिजन रिलीज केला जात नाही. फोटोसिंथेसिस होते पण ती ही अर्धीच होते आणि म्हणून आपल्याला याचे सिम्पटम्स सुद्धा आपल्याला वेगळे असलेली बघायला मिळते. सिम्पटम्स जनरल सिम्पटम्स याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळते. स्पेशली पुअर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. पुअर ग्रोथ असलेली बघायला मिळेल. आता जर सांगितलं की फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होणार नाही, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नाही झाली तर ग्रोथ होईल का प्लांटची तर होणार नाही. अशा प्रकारचे हे वेगवेगळे मिनरल्स किंवा ट्रेस एलिमेंट्स जे आहेत त्यांचा रोल आणि त्याचा थोडक्यात आपल्याला कुठल्या पार्टमध्ये जास्त लागतात किंवा गरज लागते हे सगळ्याच पार्टमध्ये आपल्याला क्लोराईड जास्त लागतात. लक्षात ठेवायचं काही ग्रोईंग पार्टमध्ये जास्त गरजेचे असतात, काही मॅच्युरेशनसाठी गरजेचे असतात,
काही आपल्याला जनरल ओव्हरऑल बॅलन्सिंग साठी महत्त्वाचे असलेली बघायला मिळतात. सो क्लोरीन इज अ लास्ट टाइप ऑफ मिनरल वी हॅव टू सी. फक्त एवढेच मिनरल आहेत का? तर भरपूर आहेत. पण आपण जे काही रेफरन्सला की आपण घेतलेले आहे तेवढेच फक्त इथं स्टडी केलेले आहेत. So these are the different types of the trace elements. When you look into the overall aspect of this mineral nutrition, these different kinds of the minerals are required for the many different kinds of purposes. We can make some groups of these functions, role. ह्या सगळ्या रोलचा आपण एक एक ग्रुप जर करून बघितला तर कोण कोण कशा कशाला लागतो हे आपल्याला लक्षात येईल. तर त्याचा आपल्याला लक्षात पहिला लक्षात येईल व्हॉट इज अ स्ट्रक्चरल, इट ऍक्ट्स ॲज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स or it is a constituent of a protoplasm. Constituents of protoplasm. प्रोटोप्लाझम चे कॉन्स्टिट्यूएंट म्हणून आपल्याला याचा रोल असलेला बघायला मिळतो. कोण असतील म्हणजे प्रोटोप्लाझम म्हणजे काय? प्रोटोप्लाझम म्हणजे सेलच्या आतमध्ये जे काही असतं त्याला प्रोटोप्लाझम असं म्हणतो. त्याच्या आतमध्ये काय काय असतं? त्या सगळ्या प्रकारच्या स्ट्रक्चरला तयार करण्यासाठी जे लागतात त्यांना काय म्हणायचं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाझम. इट इज अ इम्पॉर्टंट रोल. त्याच्यासाठी काय लागेल? कार्बन लागेल, हायड्रोजन लागेल, ऑक्सिजन लागेल, नायट्रोजन लागेल, सल्फर लागेल, फॉस्फरस लागेल. बरोबर. These are the many different types of the elements which are required as a constituent of the protoplasm. प्रोटोप्लाझमचा कॉन्स्टिट्यूएंट म्हणून हे सगळे एलिमेंट्स आपल्याला गरजेचे असलेले बघायला मिळतात. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ सेल वॉल. सेल वॉल सुद्धा तयार करते. कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुठल्याही प्रकारचा स्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी हे एलिमेंट्स गरजेचे असलेले बघायला मिळतात. ओके. इट विल बी द वन ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स. हे फक्त एवढेच आहेत का? लक्षात ठेवा, एवढे मी दिलेले एवढेच आहेत का? नाही. याच्यामध्ये ऍडिशन आपल्याला सांगते. आता सेल वॉल साठी काय लागेल? कार्बन लागेल, हायड्रोजन लागेल, ऑक्सिजन लागेल. बरोबर. त्याच्यानंतर कॅल्शियम लागेल. बरोबर ना? कॅल्शियम सुद्धा लागेल. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट्स आपल्याला याच्यासाठी गरजेचे लागतात म्हणून आपण त्यांना एका ग्रुपमध्ये अंडरस्टँड करू. दुसरा ग्रुप लागेल ऑस्मोटिक पोटेन्शियल असणारे. मेनी हॅव ऑस्मोटिक पोटेन्शियल ऑस्मोटिक पोटेन्शियल असणारे. Osmotic potential, they have involved in the osmosis process of the plant. Plantच्या osmosis process मध्ये आपल्याला it influences the osmosis. वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट्स असलेले बघायला मिळतात. ते ऑस्मोटिक आहेत असं आपण म्हणतो. पण ते काय की they are responsible for maintaining the turgidity maintains mineral balance. Maintains mineral balance. For example, chloride. बरोबर. क्लोराइड काय करतात? मिनरल बॅलन्स मेंटेन करतात. मिनरल ऍब्सॉर्प्शन साठी महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतात. म्हणून ऑस्मोटिक पोटेन्शियल साठी सुद्धा हे बरेचसे महत्त्वाचे असलेले बघायला मिळतात. They are involved in the influencing the catalytic function of the enzymes. Catalytic function. वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅटालायटिक फंक्शन्स यांचे असलेले बघायला मिळतात. They helps in the enzymes. Help to various enzymes. वेगवेगळ्या प्रकारच्या एन्झाइम्सला मदत करतात. अशी कॅटालायटिक फंक्शन असणारे एलिमेंट्स आपल्याकडे भरपूर आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. आता जसं सांगितलं आपण याच्या अगोदर सांगितलं मध्ये विच आर इन्व्हॉल्ड इन द ऍक्टिव्हेशन ऑफ एन्झाइम असं आपण म्हणत होतो मध्ये. What is those? What that means? That means they have catalytic function, indirect or direct catalytic function. For example, iron may be there, copper may be there, zinc may be there. Okay, molybdenum may be there. Like this, magnesium, like this, or chloride ions are also there. आता शेवटी आपण बघितलं chloride is important in the release of the oxygen or evolution of the oxygen. So therefore these all are important in the enzymatic function, catalytic function they have.
and therefore they plays important in the catalysis of the different kinds of the reaction in the plant body parts. These are involved in the another group of these minerals can be made based on their another role, that is they are responsible for the permeability of membrane, cytoplasmic membrane special membrane permeability सुद्धा महत्वाची असते बघा कळतं, because they are responsible for the co-transport एका बरोबर दुसरा घेऊन यायचा अशा प्रकारच्या ट्रान्सपोर्ट साठी सुद्धा हे महत्वाचे असते हे बघा मिळतं. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल कॅल्शियम आयन्स आहेत किंवा पोटॅशियम आहेत. दे आर हेल्पिंग फॉर द ऍब्सॉर्प्शन और हेल्पिंग टू इन्क्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेनची परमिएबिलिटी इन्क्रीज करण्यासाठी हे महत्वाचे असते बघा. सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लुएन्सिंग permeability. Permeability is a ability of the membrane to pass the different types of the elements. वेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट पास करण्याची जी ability आहे ती ability म्हणजे काय permeability असते ही बघायला मिळते. तर बघूया वेगळ्या प्रकारचे anions असतील कॅटायन्स असतील हे मेम्ब्रेन मधून डायरेक्टली पास होऊ शकत नाही, but that ability can be increased by the some of the elements, and those elements we can just say calcium or the potassium. Chlorides may be there, sodium may be there. So all these different kinds of the ions or overall all different kinds of the ions or minerals also helps in the increasing the permeability of the membrane. Membrane ची permeability increase करण्यासाठी हे वेगळे responsible असते बघा. And last we can say they are responsible for the energy related chemical reactions. They are can be grouped into the energy related chemical reactions. Chemicals energy related chemicals or chemical compounds. वेगळ्या प्रकारचे energy related chemical compounds. For example, these are the some minerals or elements those are involved in the energy related different types of the molecules. वेगळ्या प्रकारचे कुठले असतील ATP may be there. ATP कशाने तयार झाला बघा. ATP जर तयार झालेला बघा बघितला आपण कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, नायट्रोजन आहे, फॉस्फरस आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉलिक्युल्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असलेले बघायला मिळतात ATP मॉलिक्युल्स. अँड देन देयर आर सम अदर फॉस्फरस. आता आपण म्हटलं की की एलिमेंट जर बघितला वरचा मिनरल मधला जर बघितला तर फॉस्फरस आहे, आणि दुसरा आपल्याला याच्यामध्ये गरजेचा असलेला बघायला मिळतो Mg ions are also important. Magnesium is also important in the energy related metabolism, and therefore those are called as energy related chemicals. हे सगळे एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स एनर्जी तयार करण्यासाठी किंवा एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन साठी फार महत्त्वाचे असलेले बघा. सो these are the different roles of these different kinds of the minerals, and based on that we can classify, we can group them together as per the function म्हणून आपण त्यांना वेगळ्या पद्धतीने ग्रुपिंग करू शकतो. So these are the important aspects of the minerals. Minerals हा वेगळा aspect आपल्याला असलेला बघा मिळतो. So mineral nutrition is not restricted to this much only. याच्याबद्दल इथपर्यंतच आपल्याला रेस्ट्रिक्टेड असलेलं बघायला मिळतं का नाही. दुसरे काही महत्त्वाचे मिनरल्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतात किंवा काही मॉलिक्युल्स असलेले बघायला मिळतील. ते आपल्याला कुठूनही अवेलेबल होतं, पण जास्तीत जास्त सॉइल मधून अवेलेबल होतं. याच्याही अगोदर आपण मेन्शन केलेलं होतं. बट ऑलवेज मग तुम्ही असंही आपल्याला प्रश्न पडेल की इफ वी गिव्ह अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स टू द प्लांट्स देन व्हाट विल बी हॅपनिंग. सो दॅट मे नॉट बी अ गुड थिंग और that may not be a good idea. So what it will result into the mineral toxicity. It will result into the mineral toxicity, and this mineral toxicity is nothing but the adverse effect of the minerals when they are in large quantity. आता आपण बघितलं if they are present in the less quantity what will be the result? Deficiency symptoms will be there. बरोबर. बघा दोन गोष्टी आपण बघू. पहिला
if they are provided in low quantity than critical quantity आहे त्याच्यापेक्षा जर कमी प्रोव्हाइड केले तर क्रिटिकल म्हणजे काय तर जी क्वांटिटी त्याच्या फंक्शन साठी गरजेची असते त्या क्वांटिटीला आपण काय म्हणतो क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन असं बरोबर क्रिटिकल क्वांटिटी असं म्हणतो बरोबर इफ इट इज प्रोव्हाइडेड लोअर दॅन or low quantity than the critical they will result into the deficiency काय होते तिथं deficiency झालेली बरोबर if they are provided in large quantity larger quantity than critical जर क्वांटिटी जेवढी लागणार आहे त्याच्यापेक्षा जास्त क्वांटिटी मध्ये जर यांना सप्लाय केलं तर व्हॉट विल बी द रिझल्ट इट विल रिझल्ट इनटू द टॉक्सिसिटी ते कशात रिझल्ट होती टॉक्सिसिटी ओके सो दिस विल रिझल्ट इनटू द मिनरल टॉक्सिसिटी सो व्हॉट इज मिनरल टॉक्सिसिटी इज द इफेक्ट ऑफ दिस elements which results into the decrease in the weight decrease in dry weight so what is the mineral toxicity it is the effect in which what is the result decrease in the dry weight of the plant especially by 10% 10% जर कमी डिक्रीज झाला असेल किंवा जास्त मोर दॅन बाय 10% ऍटलिस्ट बाय 10% 10% किंवा 10% जास्त जर ड्राय वेट कमी झालेलं असेल ड्राय वेट डिक्रीज झालेलं असेल तर त्या डिक्रीजला आपण काय म्हणू शकतो दॅट इज अ टॉक्सिसिटी देयर आर नो सच काइंड ऑफ द सिम्पटम्स but it can be resulted into the decrease in the overall biomass of this plant and if such thing is happening at that time you can say that is a toxicity is not a specific toxicity is not specific बघा toxicity specific आहे का नाही आहे it is not a specific but this toxicity is combined it will be the combined because the toxicity of one molecule may result into the deficiency of others बघा काय होऊ शकतं toxicity of one results in deficiency of others असं म्हणू शकतो एकाची टॉक्सिसिटी असेल ती काय होऊ शकते दुसऱ्याची डिफिशियन्सी होऊ शकते फॉर एक्झाम्पल बिकॉज इफ देयर इज अ increase in the concentration of one mineral it will bind with the others काय होतं बाइंडिंग होतं चिलेटिंग होतं त्याचं काय होतं चिलेटिंग होतं बाइंडिंग होतं दुसऱ्याबरोबर or it will affect on the absorption of the others दुसऱ्याचं absorption करण्याची ability कमी होते आणि म्हणून आपल्याला काय होईल दुसऱ्याची डिफिशियन्सी झालेली बघायला मिळेल फॉर एक्झाम्पल जर बघितलं mm ओके इट कम्पीट्स विथ बघा mn काय करतो कम्पीट करतो कोणाबरोबर कम्पीट करतो बघा mn कम्पीट्स विथ iron Fe iron and magnesium compete with the iron and magnesium जर Mn ची क्वांटिटी जास्त असेल तर कोणाची क्वांटिटी कमी होईल iron आणि magnesium this Mn will bind with the iron and magnesium they will compete and so wherever there is a requirement of iron and magnesium is there is the utilization of this Mn तिथं काय कोण युटिलाइज होईल
समजा एक एन्झाईम त्याला काय लागतं Fe लागतं, पण Mn चं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, इट विल बाइंड Mn हियर instead of the iron. Therefore, its function of this enzyme will not be performed. So, हे कधी होतं आयर्न ची डिफिशियन्सी असल्यानंतर होतं. जे Mn असून सुद्धा आयर्न आहे पण Mn जास्त असल्यामुळे काय झालं आयर्न ची डिफिशियन्सी क्रिएट झालेली बघायला मिळेल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय म्हणून म्हटलं टॉक्सिसिटी ऑफ वन टॉक्सिसिटी ऑफ Mn will result into the deficiency of iron and magnesium. अशा प्रकारचा रिझल्ट आपल्याला इथं झालेला बघायला मिळेल. as well as this Mn inhibits काय इनहिबिट करतं कॅल्शियम ऍब्सॉर्प्शन और कॅल्शियम ट्रांसलोकेशन इट इनहिबिट्स कॅल्शियम ट्रांसलोकेशन. कॅल्शियम ट्रांसलोकेशन जर इनहिबिट करत असेल तर काय होईल देयर विल बी द डिफिशियन्सी ऑफ कॅल्शियम. कॅल्शियमची डिफिशियन्सी आपल्याला तिथं झालेली बघायला मिळेल. म्हणून काय एका एलिमेंटचं जर आपल्याला एक्सेस क्वांटिटी झालेली असेल तर दुसऱ्या एलिमेंटची तिथं डिफिशियन्सी क्रिएट झालेली बघायला मिळेल. सो व्हाट हॅपन्स स्पेशली it will result into the deficiency symptoms of the others, and so it may have a combined toxicity, what we can say combined deficiency आपल्याला याला म्हणावं लागेल. So toxicity of Mn develops into the deficiency of all these different kinds of the elements. Deficiency symptoms कोणाचे होतील आयर्नचे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स झालेले बघायला मिळतील, मॅग्नीजचे डिफिशियन्सी मॅग्नेशियमचे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स झालेले बघायला मिळतील, कॅल्शियमचे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स आपल्याला याच्यामध्ये बघायला मिळतील. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सगळ्यात इट इज नॉट ओनली इट इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस मॅग्नीज. मॅग्नीजचं काय एक एक्झाम्पल आहे बरोबर. Mn एक इट इज जस्ट अ एक्झाम्पल बट इट हॅपन्स विथ ऑल डिफरंट काइंड्स ऑफ द मिनरल टॉक्सिसिटी. सगळ्याच मिनरल टॉक्सिसिटी मध्ये आपल्याला अशा प्रकारची गोष्ट झालेली बघायला मिळते. सो these are the many different aspects of the mineral nutrition. Mineral nutrition चे वेगवेगळे aspects आपल्याला असलेली बघायला मिळतात. Again, only two aspects we will see. What are the different aspects? बघा याच्यामध्ये डिटेल मध्ये सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे रोल आणि त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो एवढाच फक्त आपल्याला ह्या मिनरल न्यूट्रिशन मध्ये लक्षात ठेवायचा आहे. त्याचा जो छोटासा पार्ट आपल्याला राहिलेला आहे तो एक आपण बघून घेऊया. म्हणजे आपल्याला मिनरल ऍब्सॉर्प्शन कसं होतं एक 2 मिनिटांमध्ये आपल्याला संपवता येईल. म्हणजे आपल्याला जर थोडंसं नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला जरा बऱ्यापैकी संपवता. सो मिनरल ऍब्सॉर्प्शन. Mineral absorption. These minerals are absorbed through the roots. Absorption. These mineral absorption occurs in root, especially root hairs. Okay. कुठे होतं रूट hairs. But this absorption occurs through the two different kinds of the processes. दोन प्रोसेस आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. एक one is the passive transport and another is the active transport. दोन पद्धतीने आपल्याला मिनरल ऍब्सॉर्प्शन झालेलं बघायला मिळतं. Or mineral translocation you can also say. Mineral translocation. Mineral from the one place to the other place they may be, or from the one part to the other part they may be transported. That is a translocation. It occurs into the two different ways. One is the passive transport and another is the active. What is passive transport? Movement of minerals. Movement of minerals along concentration gradient. One. दूसरा without expenditure of energy.
एक्सपेंडिचर. दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. एक काय along the concentration gradient. For example, if it is a root hair cell असेल, for example, पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर जास्त आहे आणि आतमध्ये इथं पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर सेलच्या काय जास्त आहे आणि पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन आतमध्ये काय आहे कमी आहे. बघा काय होईल, पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर जास्त आतमध्ये कमी. सो व्हॉट वेअर द मूवमेंट ऑफ द पोटॅशियम ऑकर्स, movement of the potassium from the outside of the cell occurs towards the or inside the cell. सेलच्या बाहेर जास्त आहे पोटॅशियम, आतमध्ये कमी आहे. मग काय होईल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे, त्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मधून पोटॅशियम काय जातो आतमध्ये जातो आणि आतमध्ये गेल्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त वाढले जाते till the equilibrium is maintained. So is there any need of the energy expenditure? No, there is no such kind of the any energy allotted or required for this transport and therefore it is called as a passive transport. This passive transport do have another kind of a phenomenon. दुसऱ्या प्रकारचा phenomenon आपल्याला असलेला बघायला मिळतो, that is a Donan equilibrium. Donan equilibrium. Donan equilibrium जे आहे ते आपल्याला वेगळ्या प्रकारचं असलेलं. What is that Donan equilibrium? Specially, in the Donan equilibrium, certain type of a negatively charged elements, for example, chloride ions. For example, chloride ions. What they do? They diffuse inside of the cell passively. हे कसं diffusion होतं क्लोराईडचं passively, बरोबर. But once there is a entry of this calcium chloride into the cell, they get fixed into the inner cell. They get fixed. Fixed means they will not come in any way. कुठल्याही कंडिशन मध्ये बाहेर येणार नाहीये. Although there is a change in the concentration. Concentration change झालं तरी ते बाहेर येणार नाही. बघा, initially what happens? There is a low increased concentration in the outside. बाहेर काय कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, आतमध्ये काय कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. क्लोराईड आतमध्ये, बरोबर. क्लोराईडचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं वाढलं, बरोबर, वाढलं आणि बॅलन्स झालं. आता बॅलन्स दोन्हीचं बॅलन्स. सो व्हॉट हॅपन्स देन, दिस क्लोराईड इज फिक्स्ड ऑन. हा क्लोराईड काय झाला फिक्स्ड झाला, बरोबर. Then what happens? This chloride has to be compensated. हा क्लोराईड काय करायला लागेल, कॉम्पेन्सेट करायला पाहिजे. कशानं? पॉझिटिव्ह आयन. So this chloride is responsible for the absorption of the sodium. Sodium ions absorption करायचं. मग सोडियम आतमध्ये गेला की सोडियम will react with the chloride and so it will form a sodium chloride. So what happens? Again chloride ion concentration will decrease. Barabar? Then again chloride ions will be absorbed. Like this, whatever the negatively charged ions goes into the cell cytoplasm, they become fixed there. It fixed hota, and then there is again absorption of the another positively charged ions, and therefore it maintains the unequilibrium. Actually, what is that? Unequilibrium. But that equilibrium is energetic, or what we can say charge. When we consider a charge at that time, there is a charge balance. कसला balance आहे इथं? Charge चा balance. So it is called as a Donan equilibrium. त्याला काय म्हणायचं? Donan equilibrium. So Donan equilibrium is also responsible for the passive transport without expenditure of energy. Clear? तर अशा पद्धतीने Donan equilibrium सुद्धा आपल्याला महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो passive transport. And another transport is that is called as a active transport. दुसरा ट्रान्सपोर्ट आपल्याला याच्यामध्ये असलेला बघायला मिळतो, that is a active transport. Active transport. What is active transport? It is a movement of ions, movement of minerals
against concentration gradient by expenditure of energy. Here is a expenditure of energy. Energy चे expenditure होतं. इथं energy काय केली जाणार आहे? यूज केली जाणार. For example, बघा इथं काय? For example, we will talk about the sodium. बरोबर. सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑलरेडी सेलच्या आतमध्ये जास्त आहे आणि सेलच्या बाहेर काय कमी आहे. बरोबर. So what this process do? This active transport actively absorb the sodium by expenditure of a ATP energy converted into the ADP. बघा ADP चे कन्वर्जन कशात केलं जातं? ATP चं कन्वर्जन ADP मध्ये केलं जातं. एनर्जी रिलीज केली जाते. That energy is used for the transport against the concentration gradient. ऑलरेडी कॉन्सन्ट्रेशन पुढे जास्त आहे, आतमध्ये जास्त आहे, पण तरी सुद्धा बाहेरून सोडियम आतमध्ये घेतला जातो. त्या प्रकारच्या ट्रान्सपोर्टला काय म्हणायचं? ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट असं म्हणायचं. क्लियर? अगेन this active transport is supported by the some transporters or carrier proteins. It is supported by carrier proteins. हे फक्त असंच होतं का? तर नाही. There are many different kinds of the carrier proteins. बघा अशा प्रकारचे कॅरियर प्रोटीन्स इथं असतील. इथून आपल्याला आतमध्ये घेता येईल. So this carrier protein helps for the absorption of the minerals. Mineral absorption साठी काय? Carrier proteins मदत करतील. Carrier proteins will be there. Those carrier proteins absorbs the minerals from the lower concentration towards the higher concentration. So these are the different aspects of the active transport. So minerals are absorbed by passive as well as active transport. Especially within the hairs, root hairs, passive transport is dominated. Root hairs मध्ये कसं transport असतं? Passive transport. पण root hair to the tip of the plant shoot. Plant shoot च्या tip पर्यंत कुठलं ट्रान्सपोर्ट होतं? Active transport. बरोबर. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट वरती जास्त डॉमिनंट असतं मध्ये, कारण हा सोडियम आतमध्ये आला की सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन काय केलं जातं? कमी केलं जातं बाय ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. दुसऱ्या सेलमध्ये ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट केलं जाईल आणि कमी केलं जाईल, आणि देअरफॉर देयर विल बी द पंपिंग ऑफ दिस मिनरल्स ऑफकोर्स. सो दिस इज द मिनरल ऍब्सॉर्प्शन. आता कॅरियर प्रोटीनची सुद्धा थेरी आपल्याला महत्त्वाची असलेली बघायला मिळते. कॅरियर प्रोटीन्स प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स. Clear? So these carrier proteins sometimes needs energy, and therefore these are included in the active transport. So minerals are absorbed by the both passive as well as active transport. So it is all about the different aspects of the mineral nutrition. Mineral nutrition चे वेगळे aspects असतात. So we'll stop here. Thank you.